Do we wait for some time? No. Yep. So online is not helping much, is it? It's not. Uh, I think viewers will be joining us soon. Let me take a 2 minutes break. I'll be starting the class shortly. Thank you. -4 Ano na siya ngayon? Sabi na siya. আমি একটা ক্যাপচার করি এখন থাকা এই
খুব জ্বালায় খেটে আসছে কোথাও গেছে পানি খেটে আসে খাওয়ার পরও আবার বাসায় এসে আবার খাও খাইতে হবে পারি না আমি কখনো ওরকম দেখাই রান্না যদি খারাপ হয় ওই রান্নাও আমি খাওয়াই কষ্ট রান্না ফোন দিতেছে আমি সবাই তোমাকে বলতেছে আমি কি করছি ও কিছু করে না কি করছো কিছু করে না ফেসবুকে কি What the? Oh my god. looking so nice so cool একদম ভাষা বলে না হ্যাঁ শিওর জাসিম ভাই বলে nice This is just to with operation. I doesn't even know. Okay, this
We have to send it. আচ্ছা ফেসবুকে from this year I will try. Next year I will do. And for a year I will finish. Oh my God. We started private defense, right? That's right. Right. How far did we go? Sir, few points to remember. Right. Keep original. Sir, last ছিল someone is allowed to make PhD. That's right. A quick summary of what we have done in the last class. We are dealing with defenses, and particularly we are looking into defenses which are general in nature. And you understand that there are two types of defenses that we will come across. One is capacity and incapacitating conditions, and the other is general defenses. General defenses are where either you plead before the court that because of the existence of the defense, your act was justified, or you plead before the court that even if your act was not justified, you need to be excused. So under this head, we will come across three defenses which will be learned in four heads. One of them is private defense, so self-defense. The others are duress, which is divided into two components: duress by threat and duress of circumstances, and finally necessity. And these last three defenses are related and overlapping with each other.
Now we have seen an example of as to how to distinguish between the defenses from examples. Now, as far as private defense is concerned, you know that private defense is a corollary. I wouldn't say corollary; it's an extension of self-defense. Self-defense, the idea of self-defense, which is a common law defense, was that the basic point is if somebody attacks someone else, and that someone else will have an opportunity of using force in order to protect himself. That was the idea of self-defense. Now, the idea of self-defense has now been accommodated into the idea of private defense. However, private defense covers a much greater range than what self-defense used to cover. Now, it's all right. It's all right. Okay, fine, thank you. Right, so much greater area than what self-defense used to cover. So private defense is what? It says that someone is allowed to apply, or someone is allowed to use reasonable force on another person in order to prevent a crime or to effect or assist a lawful arrest of offenders, suspected offenders, or persons unlawfully at large. Right? So you are allowed to use what? What are you allowed to use? No. You're allowed to use reasonable force in order to prevent crime or in order to assist or effect a lawful. These are the three things that are necessary for our consideration. First of all, what is a reasonable force? The first thing is that the force needs to be reasonable in two aspects. Please listen to me very carefully. In two aspects, the application of force needs to be reasonable. First, the use of the force must be necessary and in that respect reasonable. To get the point. To get the point. Reasonable force will be necessary. I mean, in the sense that আমাকে আগে দেখতে হবে যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা। এই যে এসএসসি, এই অ্যাসেসমেন্টটা হতে হবে রিজনেবল। ঠিক আছে, যে অ্যাপ্লাই করার দরকার আছে, কিন্তু রিজনেবল মানে এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার দরকার নাই। তাহলে আমি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে বসি, will I get a defense? I will not. I will not. So application of force, whether it was necessary, must also be reasonable as far as my assessment is concerned. Number one. Number two is that the amount of force that I am using must also be reasonable. And how am I applying the force? What amount of force am I applying? That must also be reasonable. So we must also be assured, we must also be able to apply the amount of force that is needed. Right. Now, however, how would we judge reasonableness? We will judge reasonableness in the circumstances that the defendant thought to exist. In the circumstances that the defendant thought to exist. Tar mane, defendant jodi kono mistaken basis er opore mone kore যে এখানে এই অ্যামাউন্ট অফ ফোর্সটা ইউজ করা রিজনেবল, তাহলে আমরা রিজনেবলনেসটা জাজ করার সময় ওই মিস্টেকেন অ্যাজাম্পশনটাকে কারেক্ট ধরে নিয়ে রিজনেবল ফোর্স জাজ। রিডান্ডেন্ট ভিকটিম হাতে একটা দরজা লক নিয়ে হাঁটছে, আবছা আলোয় সেটাকে মনে হচ্ছে পিস্তল। আমি পিস্তল মনে করে তার উপরে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই ফোর্সের অ্যামাউন্টের রিজনেবলনেসটা কিসের উপরে যাই? লক আছে মনে করে, পিস্তল আছে মনে করে, পিস্তল আছে মনে করলে পরে অ্যামাউন্ট অফ ফোর্সটা কতটুকু রিজনেবল? ডিফেন্ডেন্ট কি ততটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছে নাকি তার চাইতেও বেশি করেছে? যদি তার চাইতেও বেশি করে তাহলে আনরিজনেবল।
যদি তার কিন্তু যদি আপনি জাজ করেন দরজা লকের বেসিসে, তাহলে proper reasonable force জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন না। So this is something that we need to ascertain. Did you write a case on this? Yes. Right. Next point আমাদের ছিল the use of the force must be necessary, and আরেকটা পয়েন্ট আছে এখানে যে there is no duty to retreat on part of the defendant. Duty to retreat বলতে যে কারো কোনো পালিয়ে যাবার তাকে আমি রেজিস্ট না করে তাকে আমি পালিয়ে গেলাম, তারপরে বলা হলো যদি আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি যে তুমি তো পালিয়ে যেতে পারতে, কাজে ফোর্স অ্যাপ্লাই করাটা রিজনেবল ছিল না। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট দ্য পয়েন্ট। করবে সেখানে আমার কাপুরুষের মতো পালিয়ে যেতে হবে, দ্যাট ইজ নট হোয়াট দ্য ল রিকোয়ার্স মি টু ডু। ঠিক আছে, ইটস আ লিটল ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য আইডিয়া অফ ডিওরেস। আমরা যখন দেখবো তখন আইডিয়া ডিওরেসের ব্যাপারটা একটু আলাদা। কেন ডিওরেসের সাথে ডিসকাস করি? ডিওরেসের ক্ষেত্রে ধরেন আপনি বলছেন যে y বলছে x threatens me for x y কে threaten করেছে যে I will kill you if you do not damage Z's property, right? আচ্ছা, এখন দেখেন x আর y দুজনের মধ্যে থ্রেটের ব্যাপার আছে। z হচ্ছে একটা ইনোসেন্ট থার্ড পার্টি, ইজ ইট নট? রাইট। এখন y বলছে আমি আমার চামড়া বাঁচাতে z এর উপরে অ্যাটাক করেছি, z এর প্রপার্টির উপরে অ্যাটাক করেছি, রাইট? এখন কথা হলো যে তুমি তোমার জীবন অথবা তুমি তোমার নিজের ক্ষতি অন্য কোন থার্ড ইনোসেন্ট পার্টির রাইট। The answer that we will get from our conscience is that no. দেখেন প্রাইভেট ডিফেন্সের চাইতে এই পয়েন্টটা কমপ্লিটলি আলাদা ইন দ্য সেন্স প্রাইভেট ডিফেন্সে আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছেন যে আপনার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে এসেছে অন্যায়ভাবে তার উপরে, so you are preventing a crime. Somebody is applying force on you, you are attacking him. Somebody is committing a crime, you are preventing him. Somebody is trying to escape a lawful arrest, you're affecting the rest. তাই না? তার মানে যার উপরে আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছেন সে হয় অপরাধী না হয় প্রসপেক্টিভ অপরাধী। কিন্তু এখানে আপনি কার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছেন? Z, who is entirely innocent. সুতরাং নিজেকে বাঁচাতে আপনি অন্য কারো ইনোসেন্ট পার্টির উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিনা, দ্যাট ইজ a very important question of law. আপনি দেখেন আপনি যদি বলেন যে আমার নিজেকে বাঁচাতে আমি Z এর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি, এখন আমি সেটা করতেই পারি। কেন করতে পারি আপনি বলছেন? আপনি কি তার মানে কি আপনার চামড়ার মূল্য Z এর চামড়ার মূল্যের চাইতে বেশি? Is that what you claim? At the moment, yes, sir. At the moment, yes. That's not. You will be treated in law equally. তাই না? তাই না? আপনিও মানুষ ও মানুষ, রাইট? ঠিক আছে, এখন হতে পারে যে আপনি কোটি টাকা দামের গাড়ি চড়েন আর চড়ে না, বাট ইন ল at least two should be treated equally. So এখানে তার মানে হচ্ছে the act that you did was not justified. The act that you did was not right. যখন আপনি ক্রাইম প্রিভেন্ট করছেন what you're doing is right, তাই না? ওকে ঠেকানোই তো উচিত, ওকে আটকানোই তো উচিত, ওর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করাই তো উচিত, রাইট? কিন্তু এখানে কি আপনি দাবি করতে পারেন যে what you did was legally, morally correct? No, that's not correct. But আপনি কি বলছেন? আপনি বলছেন please, I am a normal human being with ordinary prudence, with ordinary self-esteem, and with ordinary amount of courage. You do not expect me to be a hero. I'm not. I'm sorry. That's what you're saying. You're saying, although what I did was not correct, I need to be excused. Because আমার জায়গায় আর 10 জনের মধ্যে 9 জন এই একই কাজ করতেন। আমি বোঝাতে পারছি?
right? So এখানে you are not asking for a justification of your action, you're asking for an excuse. ঠিক আছে? তখন এবার আমি আপনাকে বলি, এবার যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, তোমাকে যখন এক্স থ্রেটেন করছিল, তুমি তো পালিয়ে গেলে পারতে, না গিয়ে তুমি জেড এর প্রপার্টি ড্যামেজ করলে কেন? ঠিক আছে, এবার আপনি বলেন তো, আমাকে অ্যাটাক করতে আসলে আমি পালাবো কেন? সো পালিয়ে ভালো কথা, ওকে ফাইট করো, তুমি জেড এর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছো কেন? ডু ইউ সি মাই পয়েন্ট? দুটো পার্সপেক্টিভলি কমপ্লিটলি আলাদা, একটা প্রাইভেট ডিফেন্স আর একটা জিওরএস। প্রাইভেট ডিফেন্সে আপনি ওর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছেন, বলছি ঠিকই আছে, তুমি কাপুরুষের মধ্যে পালাবে কেন? আর এখানে আপনি কি করেছেন, ওর থ্রেটের কারণে জেড এর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছেন, এটা আরো কাপুরুষোচিত, রাইট? তার চাইতে পালানো ভালো, বলেন? অ্যাটলিস্ট একজন তো বাঁচতো, মানে দুজনই বাঁচতো, রাইট? সো দ্য পয়েন্ট ইজ, এখানে there was a duty to retreat, অথচ প্রাইভেট ডিফেন্সে there was no duty to retreat. Do you understand? Right? Sir, Yes, বলেন। the circumstance that Y found himself into, I'm sure the circumstance is testified before justifying the act, right? Could you repeat? The circumstance that The circumstance. Y found himself in. The circumstance that Y found himself in. Yes. Due to the act of X. Yes. What if the circumstance didn't allow him to do anything else but to... Right. Then he successfully pleads the defense of DRS. But if he had a scope of escaping, which was quite a reasonable route to take, then if he has failed to take that, he will not be able to successfully plead DRS. So if there is an excuse of getting out of that situation, then you won't be successful for yours. Absolutely. Okay. So, as you wrote, no duty to retreat. Please cite a case. R versus Field. R versus Field. Field. F-I-E-L-D. F-I-E-L-D. Mud. Field. Mud. Oh, I mean, there is no duty to retreat. Did you write it earlier? There's no duty to retreat. Okay. Did you write provocation of an attack? Please write. Yes, sir. One can apply force even if he has himself provocated. আরেকবার লিখেন। One can seek to protect himself by using reasonable force. One can seek to protect himself using reasonable force. Does this fall under constitutional boundary? Yes. By using reasonable force from an attack which he himself has instigated. Case would be Rashford. R-A-S-H-F-O-R-D. Rashford. S-H-F-O-R-D, Rashford. Himself. Is the next one? No. By applying reasonable force from an attack which he himself has instigated. Okay? Rashford. Next point. It is possible to successfully plead
it is possible to successfully plead private defense. Plead private defense, even if someone makes a preemptive strike. Preemptive strike. Preemptive strike. Attorney General's reference number 2 of 1983. Attorney General's reference number 2 of 1983. Two of 1983. 1983. Right. So did I start Juris with you? No, just private defense. Okay. So let us talk about Juris by threat now and Juris of circumstances. Could you give a heading? Juris. Juris. Well, there are a few things that you need to understand about Juris. Juris is what? Juris talks about pressure. Juris talks about an undue circumstances. Juris talks about a threat, right? And this threat may arise from a person. Threat may arise or pressure may arise from a circumstance. So we call or we divide these two types of Juris into two categories. One, a Juris by threat, the other Juris of circumstances. What is the difference of Juris by threat? You all understand. In Juris by trying to say is that somebody has threatened you to do something, and had you not done that, that other person would have applied force on you. So in order to save your life and in order to save your maybe save yourself from the harm, you needed to do the offense, right? Now, whenever you are pleading Juris, this is an exceptional defense. Why is it an exceptional defense? Because you are given a license, sort of license, to harm some other innocent people in order to save your own, whether that is permitted. Either in order to save your own life or in order to protect yourself from being harmed, right? So whether that is at all permitted. The court says, well, it is permitted with certain limitations. Permitted with certain limitations. And at the same time, the court says, well, in that case, we do not say that the person has not committed an offense, but we only say that the person has committed an offense or something condemnable, reprehensible, but he excused, right? তার মানে যা সে করেছে সেটা সে ঠিক করেনি, কিন্তু না ঠিক করলেও তাকে আমরা মাফ করে দিচ্ছি, এক্সকিউজ করে দিচ্ছি। So it's an excusatory defense. আচ্ছা, now আমরা যে বলছি Juris can come from a person and Juris can come from circumstances. What do we actually mean by that? এখন ধরেন A B কে threaten করছে to apply force on C. ঠিক আছে? B applied force on C. এখন he is asking for the cover of Juris. এটা কোন ধরনের Juris? Juris by threat. আচ্ছা, ধরেন A B কে threaten করছে to apply force on C. B করেছে কি? জানালা দিয়ে লাফ দিয়েছে, লাফ দিয়ে তার গাড়ি দিয়েছে and drove through the wrong road. Over the speed limit.
Why? এখানে threats নাই। ও একটা সার্কামস্ট্যান্সকে ইয়ে করার জন্য অ্যাভয়েড করার জন্য আরেকটা সার্কামস্ট্যান্স ক্রিয়েটেড সো দ্যাটস রাইট Right. So আগেরটাতে কি no circumstances was created? মানে এখানে দুইটা অপশন ছিল দুইটা হার্মের এখানে ওখানে একটাই অপশন ছিল হার্মের কোনখানে দুইটা option? সে এর কথাটা শুনছে আর এখানে শুনে Yeah, yes, exactly. The point is, you see, here B did something A wanted him to do. He basically adhered to the threatening words, right? Threatening command. যে কমান্ডটা তাকে করেছে সেই কমান্ডটাই সে ওবে করেছে। আর এইখানে কি হয়েছে? যেখানে যা কমান্ড করা হয়েছে সেটা সে মানে নাই। সে এই সিচুয়েশনটা থেকে বের হওয়ার জন্য এই সিচুয়েশনটার আশ্রয় নিয়েছে। So this is of course due to a duress, but this duress has not arisen out of the threat. This duress has arisen out of the circumstances, situation. সুতরাং এটা হচ্ছে duress of circumstances আর প্রথমটা হচ্ছে duress by threat. Do you distinguish between the two? Right? Questions regarding this? বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এখন দেখেন আমরা দেখব যে duress is an answer to a criminal offense, is a defense to a criminal offense, but this is not really a glorified defense. এটা সম্পর্কে কি বলছে কোর্ট? Please write. In Attorney General versus Whelan, 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 the court said, Whelan, Whelan, the court said, threats of immediate death or serious personal violence, threats of immediate death or serious personal violence so great as to overbear the ordinary powers of human resistance, as a justification for acts which would otherwise be criminal. Which would otherwise be criminal. Full stop. Otherwise be criminal. Full stop. Now, right, in Hassan, H-A-S-A-N, in Hassan, Lord Bingham, B-I-N-G-H-A-M, placed the following restrictions. Number one, the threat or danger must be deathful injury. Number two,
The threat must be directed. The threat must be directed against the defendant. His or her immediate family. His or her immediate family. Or someone close to the defendant. Number 3, the relevant tests are in general objective. General objective. In general objective. Full stop. Number 4, the defense is available only if the criminal conduct which it is sought to excuse, criminal conduct which it is sought to excuse, has been directly caused by the threats relied upon. Number 5, there must have been no evasive action. No evasive action. Evasive action the defendant could reasonably have been expected to take. No evasive action the defendant could reasonably have been expected to take. The defendant could reasonably have been expected to take. Number 6, there must have been no evasive action that the defendant could reasonably have been expected to take. Reasonably have been expected to take. Number 6, the defendant must not have voluntarily laid himself open to duress. Number 7, duress may be a defense to any crime. May be a defense to any crime except some forms of treason, 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 murder, and attempted murder. Full stop. Right? So these are the limitations put on duress by threat. And why are these limitations put? You understand. This is a defense which is not a glorified defense. This is a defense which is permitted but with half-heartedness on part of the law. Right? So the law puts restrictions on its availability. So you cannot avail the defense of duress by threat quite easily.
So what are the limitations? The first limitation is that the threat or danger must be death or personal injury, serious injury. ঠিক আছে? আপনাকে threat করেছে। যদি threat করে property damage এ, ধরেন X Y কে বলছে unless you damage our property, তাহলে পরে defense of juris is not available. ঠিক আছে? Threat of property, threat of economic loss will not lead to defense of juris. এটা হতে হবে এক নাম্বার death অথবা serious injury threat. Otherwise juris is not available. Number one. Number two হচ্ছে the threat must be directed against the defendant. অর্থাৎ কার against the threat হতে পারে? X বলছে Y কে যদি তুমি Z এর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই না করো তাহলে আমি তোমাকে অথবা তোমার ফ্যামিলি মেম্বার্স, ডিরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স দেখি অথবা সামওয়ান ক্লোজ টু ইউ তাদের উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে? এই পর্যন্ত হতে পারে। ধরেন Y এর কাছে একজন স্ট্রেঞ্জারের ব্যাপারে বলল, রাইট? স্ট্রেঞ্জারের উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, তার জন্য Y cannot obtain a defense of juris. ঠিক আছে? Relevant. বলছে they are in general objective. তার মানে কি? relevant tests are objective. তার মানে হচ্ছে যে ডিফেন্ডেন্ট যে ব্যবহারটা করেছে, যেভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছে, এই অর্ডিনারি সার্কামস্ট্যান্সেসে অন্য কোনো রিজনেবল মানুষ তা করতো কিনা, we will decide. So the test is reasonable. Did the defendant behave reasonably? গেল। Foreable, the defense is available only where the criminal conduct which it is sought to excuse has been directly caused by the threats relied upon. ধরেন আপনি X কে মারার জন্য বা সুবিধামতো মৌকায় পেলে সিরিয়াস ইনজুরি করার জন্য বহুদিন ধরে একটা প্ল্যান করছেন, অথবা you want this to happen to him for a long period of time because of your previous enmity. একজন এসে থ্রেট করলো, he has multiple enemies. একজন enemy আপনাকে এসে বলল, why don't you apply force on him? I will look after you. If you don't do that, I would rather cause you harm. আপনি ভাবলেন এটাই তো সুযোগ, you do it. ঠিক আছে? আচ্ছা দেখেন, পয়েন্টটা হচ্ছে জিওরাস একটা ছিল বা থ্রেট একটা ছিল, কিন্তু থ্রেটটা কি একমাত্র রিজন যার কারণে আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছেন? No. So has this been directly caused by the threat? আপনার নিজের মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল না? রাইট। সো আপনি পার্সোনাল এজেন্ডাতে কাজটা করেছেন, অথবা থ্রেট না থাকলেও আপনি করে থাকতে পারতেন। থ্রেটটা ইজ নো মোর দ্যান অ্যান এনকারেজমেন্ট টু ইয়োর আলটিমেট প্ল্যান। তাই যদি হয় তাহলে পরে ইউ ডু নট গেট ডিফেন্স অফ জার্স। ঠিক আছে? এখন তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে there must have been no evasive action the defendant could be expected to take. Evasive action মানে কি? হয়তো মানে ইভেট করা, এটাকে এড়িয়ে চলা, কোনো না কোনো ভাবে পালিয়ে গিয়ে বাঁচা। ঠিক আছে? তো ইভেসিভ অ্যাকশন থাকলে যদি সেটা রিজনেবল হয় নেয়া, মানে আপনি না নিয়ে থাকলে ইউ ক্যানট ক্লেম দ্য ডিফেন্স অফ জার্স। ঠিক আছে? নাম্বার 6, the defendant must not self juris. It's my choice. You can take the option, you may not take the option. Here not. No. You have to take the action. The defendant must not voluntarily have laid themselves down to the juris relied upon. Or finally, also the juris may be a defense to any crime except 3 types of crimes. One, some sorts of treason, রাষ্ট্রবিরোধী, দেশবিরোধী কোনো কাজ করে, অথবা মার্ডার, অথবা attempted murder. এই 3টে ক্রাইম ছাড়া অন্য যে কোনো ক্রাইমের ক্ষেত্রে ডিফেন্স অফ জার্স কে প্লিড করা যেতে পারে, but not for murder or attempted murder. Yes? বুঝতে পারছেন? আমাকেই মেরে ফেলবে, আপনার তারপরে নিজেই মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছু দেখি হ্যাঁ someone close to me, close মানুষকে মেরে ফেলে, তখন তো I would do that. Isn't it a little unfair? তখন তো I would kill the other person. I would rather prefer the other person dying than my close one dying. The UK law is extremely strict about death.
and you will see that they have removed the capital punishment death penalty from their own legislation. The European Union has recently pointed out that they can support every single humanitarian factor except for death penalty. And the UK time and again has said that everything is all right with this war crime tribunals except for death being the capital punishment. So they think that a person or a human has no right whatsoever, for whatever reason, to take another person's life. Because you cannot give somebody life, so you cannot take it away. Right? So whatever happens, whatever sort of human rights violation happens, you cannot. So a person who has killed 5 other persons, you do not punish him by death. 5 জনকে 500 জনকে 5000 লোককে খুন করলেও you do not punish him by death. So how are you allowing some civilian to save his skin? This is simply just not possible. Cannot allow. এই জন্য বলছে মার্ডারের ক্ষেত্রে করা যাবে না। তবে what I believe is that মার্ডারের ক্ষেত্রে ডিফেন্স না হলেও হয়তো the punishment can come down to manslaughter, that of manslaughter, provided that certain factors are present over there, and it is at the discretion of the judge. সেটা হতে পারে, আপনি পানিশমেন্টের স্কোপটা কিছু কমিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মার্ডার চার্জারের ক্ষেত্রে হয় না। আর ট্রিজন মানে তো you understand, is fixed. Punishment is imprisonment. Murder, it is. Isn't the capital punishment still available for treason? You mean death? Yes. Death penalty? No. আমাকে কেউ বলতেছে যে ওকে মেরে ফেলতে, মানে আমি যদি তাকে মেরে ফেলি সেক্ষেত্রে প্রাইভেট ডিফেন্স পেতে পারে। Right? Okay. Now listen, Juris of circumstances is what you have already been explained about. Circumstance, defense of necessity will have a close connection. And where will this connection come from? Listen to me very carefully. Juris of circumstance would arise in a situation where somebody is feeling threatened to do a crime, and he feels that if he does not do that, the circumstances are such that some more harm may be committed by him. So a circumstances juris of circumstances plead korte pare successfully. A classic example would be dharan someone is driving. Yes. Yes. Right. Okay. Right. With the students. Okay. Next contract was Jani. Are people guilty of novels? Okay. আমি জানি না আপনার জন্য কতটা বলবো, আমার জন্য it is like talking to those students.
Don't tell me about it. It's just, we do not have an option. Ashin. আচ্ছা শুনুন, এখন বলছি Jurors of circumstances আপনি প্লিড করছেন যেটা circumstance অফেন্সটা করেছে। What can be a classic example? ধরেন আপনি একটা legitimate স্পিডে একটা গাড়ি চালাচ্ছেন, হঠাৎ you see that there is an old lady in front of you who is crossing the road, and you also see that to your right there is another car which is traveling in the same speed as yours, and you see that to your left there is a pond. So what you can do is that you have got three options. First, so killing them. You have the option to move left and to commit suicide. And you have the last option of hitting the car, doing some criminal damage. ধরেন আপনার চিন্তা করার সময় আছে, চিন্তা ভাবনাকে আমি পজ এর বলেন কোনটা করবেন, পজ ছাড়লি আপনাকে সাথে সাথে অ্যাকশন নিতে হবে, রাইট? ইটস লাইক আ ব্রিক গেম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনাদেরকে এই গল্পটা আপনাদেরকে বলেছি কিনা জানি না, যদি না বলে থাকে তাহলে শোনো। হ্যাঁ, এক হুজুর ওয়াজ করতে গেছে, গিয়ে বলছেন এখানে ওই বিশেষ জেলার লোক যদি থাকে তাহলে আমি ওয়াজ করবো না। তো বলে একটা বিশেষ জেলার লোকের নাম বললো, তো সবাই বলছে না না এই জেলার কোনো লোক নাই, আপনি নিশ্চিতে ওয়াজ করেন। তো হুজুর বলছেন যে গাছ থেকে একটা পাতা যদি পানিতে পড়ে তাহলে বেহেশতে যাবে, আর যদি মাটিতে পড়ে ডাঙায় পড়ে তাহলে দোজখে যাবে। তো বিশেষ জেলার লোক ছিল না, সে তো পরে এসছে, এসে বলছে যে হুজুর যদি অর্ধেক পানিতে পড়ে আর অর্ধেক ডাঙায় পড়ে তাহলে কি হবে? আমি আগেই বলেছিলাম বিশেষ জেলার লোক থাকলে। আমি জানি না, আমি জানি না আপনার বাড়ি কি বিশেষ জেলায়? আমি বিশেষ জেলাটাই কি তাই তো জানি। আপনার কি সহগঞ্জ? আমি জানি না। আচ্ছা, এনিওয়েজ আসেন। সো দ্য পয়েন্ট ইজ যে খামাখা কমপ্লিকেট করেন না। আপনি বুঝেন যে আগের সামনের দুইটা অপশন হচ্ছে আপনার জন্য বিগার প্রবলেম। এই থার্ড অপশন অর্থাৎ পাশের গাড়িটাকে হিট করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে লেসার অপশন আর লেসার ইভিল অপশন। এখন আপনি কোনটা নেবেন, যদি আপনি রিজনেবলি থিঙ্ক করতে পারেন তাহলে আপনি থার্ড অপশনটা বেছে নেবেন। এই যে আপনি বেছে নিলেন, এখানে দুটো ফ্যাক্টর দেখেন, একটা মানুষকে মেরে ফেলবেন, তার বাঁচাতে গিয়ে আপনি কি করলেন, গাড়িটাতে হিট করলেন, রাইট? এখন আপনাকে যদি ক্রিমিনাল ড্যামেজে চার্জ করা হয়, আপনি বলছেন the circumstances were such that I did not have any realistic option other than this। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে defense of duress of circumstances। But at the same time আপনি বলতে পারেন আমার সামনে তিনটে অপশন খোলা ছিল, তিনটা অপশনের মধ্যে প্রথম দুটো অপশনে হার্ম হতো বেশি আর সবার শেষেরটাতে হার্ম হতো কম। So I took the option which has caused the lesser evil, like choosing between two of our leaders. We do not
vote them because we love either of them. We vote them because we hate one lesser than the other. Right? Okay. I didn't understand that I was being recorded, so I need to delete it. Right. So, okay. So আজকে এই পর্যন্ত থাকো, তারপরে কনফ্লিক্ট ক্লাস, আর আপনাদের বোধহয় downstairs at a meeting answer, please attend. So those who are attending me from away, could you please give your attendance right under the link posted on your Facebook wall so that I can record it. Thank you very much.